Welcome back to Lakshmi Study Room. So this video is a part 2 video in 8th class biology second lesson, that is microorganisms, friends and foe. So microorganisms are, so how they are useful for us. So microorganisms and their usefulness in this topic we should learn in this topic. So friendly microorganisms. Friendly microorganisms. Microorganisms are used for various purposes. They are used in the preparation of curd, bread and cake. మైక్రో అనేసి మనం చాలా రకాలుగా తీసుకుంటాం. ముఖ్యంగా దేంట్లో ఉపయోగిస్తామంటే ఇక్కడ పెరుగు తయారు చేసుకోవడంలోని, తర్వాత బ్రెడ్, కేకు మొదలగు వాటన్నిటిని తయారు చేయడంలో మైక్రో చూపిస్తాయి. ఇంకా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ హ్యావ్ బీన్ యూజ్డ్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ అండ్ సిన్స్ ఏజెస్ అంటే చాలా సంవత్సరాల క్రితం నుంచి కూడా మనం మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని ఆల్కహాల్ ప్రొడక్షన్లో కూడా యూజ్ చేస్తుంటాం అనమాట. సో దే ఆర్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఇన్ ద క్లీనింగ్ అప్ ఆఫ్ ద ఎన్వైరన్మెంట్. For example, the organic wastes, vegetable peels, remains of the animals, feces, etc. so are broken down into harmless and usable substances by bacteria. So they are also useful for the cleaning up the environment. So the biodegradable waste like vegetable peels, wastes of animals excreta. So these are all broken down into smaller pieces and they will be mixed with the soil, so they helps in that part also. So recall that bacteria are also used in the preparation of medicine also. So in agriculture they are used to increase the soil fertility by fixing nitrogen. So let us one more observe the uses of the microorganisms. The first one is they are used in the preparation of the curd and bread and cake, and second one is microorganisms have been used for the production of alcohol, and third one is they are also used in the cleaning up of the environment, and they are also used in the preparation of the medicine also. And fifth one is fourth one. This one fourth one, and fifth one is in agriculture they are also useful to increase the soil fertility by fixing nitrogen. So write the advantages of or write the brief note about useful microorganisms. For this question you have to write these 5 points. Okay. So making of curd and bread. So see, you have learnt in class 7th the milk that is turned into curd by bacteria. So I saw that my mother added a little curd to warm milk to set curd for the next day. I wonder why. So మన ఇంట్లో మీ మదర్ ఆల్రెడీ పాలు గోరువెచ్చని, వామ్ మిల్క్ అంటే ఏంటి, గోరువెచ్చని పాలు. సో దానికి ఏం చేస్తారు, లిటిల్ కర్డ్, కొద్దిగా పెరుగుని యాడ్ చేస్తే అది నెక్స్ట్ డేకి ఏమవుతుంది, కర్డ్ కింద సెట్ అవుతుంది. మరి ఎందుకు అవుతుంది? బికాస్ curd contains several microorganisms. Of these, the bacteria Lactobacillus promotes the formation of the curd. So, which bacteria helps to formation of the curd? That is Lactobacillus bacteria. It will promote the formation of curd. That means it will changes the liquid form of the milk will be converted into semi-solid form of a curd. So it multiplies in milk and converts into curd. Bacteria are also involved in the making of the cheese, pickles and many other food items. An important ingredient of rava, soji, godum noka, idlis and baturas is curd. So ఇవన్నీ కూడా మనకి చాలా వాటిని ఫుడ్ ప్రిపరేషన్లో యూజ్ చేస్తాం. సో కెన్ యూ గెస్ వై బ్యాక్టీరియా అండ్ ఈస్ట్ ఆర్ ఆల్సో హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద ఫర్మెంటేషన్ ఆఫ్ రైస్, idlis and dosa batter? So in fermentation process, which organs will be useful for us? Bacteria and yeast. By using the fermentation preparation, we can prepare idlis and dosa batter and also prepare curd bread also. So activity 2.3. Here take half kg flour, that is atta or maida, that is wheat flour, and add some sugar to it. Mix with warm water.
So add a small amount of yeast powder and need to make a soft type. పిండి ముద్దలాగా కొద్దిగా yeast powder కలిపి దాన్ని మనం పిండి ముద్దలాగా కనిపించాలన్నమాట. So let it leave for 2-3 hours. So what do you observe? See, the first one, may maida with yeast powder. After 1 and 2 hours, the amount of maida will be increases due to the release of the carbon dioxide from the yeast. That is C. Yeast reproduces rapidly. That means yeast will be give birth to their young ones very quickly and produce carbon dioxide during the respiration. So bubbles of the gas fill their dough and increase its volume. So these dough mix with completely filled with carbon dioxide. So whenever we need it properly, it again gets their normal position, normal shape. So this is the basis of the use of the yeast in the baking industry for making breads, pastries and cakes. So అందుకే yeast ని బ్రెడ్ లోని పాస్ట్రీస్ లోని కేక్స్ ప్రిపరేషన్ లోని యూస్ చేస్తారనమాట. సో ద డవ్ బికమ్స్ ఫ్లఫీ అండ్ స్మూత్. ఓకే, సో పిండి చాలా మెత్తగా మృదువుగా అవ్వాలి అంటే ఈ బ్యాక్టీరియాలు తర్వాత ఈస్ట్లు ఇవన్నీ కూడా బాగా యూజ్ అవుతాయి అనమాట. నెక్స్ట్, కమర్షియల్ యూజ్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. So microorganisms are used for the large scale production of alcohol, wine and acetic acid. So microorganisms are used in the production of alcohol, wine. That means it will be derived from the grape juice and acetic acid, vinegar. So for this, yeast is used for the commercial production of alcohol and wine. For this purpose, yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit juices, etc. సో మనకి ఆల్కహాల్ కానీ వైన్ కానీ ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటి కావాలి? బార్లీ, వీట్ కానీ గోధుమలు, రైస్ కానీ లేదంటే క్రష్డ్ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్, బాగా ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ కావాలన్నమాట. నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ 2.4. టేక్ ఏ 500 ml of water with the beaker and filled up to, for example it is a beaker, so it filled up to 3/4 of water. And dissolve 2-3 spoons of sugar in it. In this water we have to add 2 or 3 spoons of sugars. So let us stir it well and add half spoon of sugar it. So sugar plus next half spoon of yeast also we can add to this water. And next one, keep it covered with a warm place for 4 to 5 hours. So then 4 to 5 hours మనం అంటే ఒక గ్లాస్ వాటర్ని 3/4 తీసుకొని 500 ml వాటర్ తీసుకొని దానికి ఒక 2-3 స్పూన్ షుగర్, దాంతో పాటు హాఫ్ స్పూన్ ఏంటి యాడ్ చేయాలి? ఈస్ట్ యాడ్ చేయాలన్నమాట. యాడ్ చేసి ఒక 4 to 5 hours వదిలేసాం అనుకోండి. నౌ స్మెల్ ద సొల్యూషన్. సో వాట్ డూ యూ అబ్జర్వ్? సో వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ what is the smell will become? Alcoholic smell will be evolve from this solution. Alcoholic solution of the smell will be evolving from this sugar, and that means what will happen? Yeast will helps to convert the sugar into alcohol. So this is the smell of the alcohol as a sugar has been converted into alcohol by the yeast. So this process of conversion of the sugar into alcohol is known as fermentation. So what is fermentation? For this question we have to write this answer. The process of conversion of sugar into alcohol. షుగర్ అనేది ఆల్కహాల్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఎవరి వల్ల? ఈస్ట్ వల్ల కన్వర్ట్ అయితే దాన్ని ఏమంటారు అంటే ఫర్మెంటేషన్. సో లూయిస్ పాస్చర్ డిస్కవర్డ్ ఫర్మెంటేషన్ ఇన్ 1857. సో very important this one. So who discovered the process? Pasteurization. So pasteurization was discovered by Louis
Pasteur. In which year? 1857. Okay. So next one, medicinal use of microorganisms. Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets and capsules or injections such as of penicillin. So మనకి బాగోలేనప్పుడు డాక్టర్స్ మనకి యాంటీబయాటిక్స్ టాబ్లెట్స్ కానీ లేకపోతే క్యాప్సూల్స్ కానీ సమ్ టైమ్స్ ఇంజెక్షన్స్ కూడా ఇస్తారు. అందులో ఎగ్జాంపుల్ ముఖ్యంగా పెన్సిలిన్తో తయారైన వాటిని ఇస్తుంటారు అనమాట. సో ద సోర్స్ ఆఫ్ దీస్ మెడిసిన్స్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ యాంటీబయాటిక్స్ ఆర్ క్యాప్సూల్స్ ఆర్ ఇంజెక్షన్స్ ఆర్ పెన్సిలిన్ ఇంజెక్షన్స్, సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ ఫ్రమ్ ద medicine is a microorganisms. So these medicines kill or stop the growth of the disease causing microorganisms. Such medicines are called as a antibiotics. So what are antibiotics? So ఈ question answer ఏంటి? The medicines kill or stop the growth of the disease causing organisms. Such medicines are called as a antibiotics. So these days a number of antibiotics are being produced from the bacteria and fungi. Streptomycin, tetracycline and erythromycin are some of the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. సో ఈ రోజుల్లో చాలా రకాలుగా బ్యాక్టీరియా నుంచి ఫంగై నుంచి కూడా కొన్ని రకాల యాంటీబయాటిక్స్ అనేవి తయారవుతున్నాయి. ఈ యాంటీబయాటిక్స్ ఏంటంటే మనకి అనారోగ్యం ఉన్నప్పుడు మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఇస్తే యాంటీబయాటిక్స్ వేసుకున్న వెంటనే మనకి ఏమవుతాయి, ఆ వ్యాధిని కలిగజేసేటటువంటి సూక్ష్మజీవులన్నీ కూడా చంపేసి మనల్ని కాపాడుతాయి అన్నమాట. సో ఈ రోజుల్లో చూసుకున్నట్లయితే చాలా యాంటీబయాటిక్స్ అనేవి బ్యాక్టీరియా నుంచి ఫంగస్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ చేశారు. అందులో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అంటే స్ట్రెప్టోమైసిన్, టెట్రాసైక్లిన్ అండ్ erythromycin. These three are major examples which will derive from the bacteria and fungus. So the antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure or a variety of diseases. So antibiotics are even mixed with the feed of the livestock and poultry to check the microbial infection in the animals. And మనుషులకే కాకుండా యాంటీబయాటిక్స్ అనేవి పౌల్ట్రీ అంటే అక్కడ కోళ్ళని పెంచుతారు కదా, పక్షుల్ని పెంచేటటువంటి వాటిలో కూడా వాటికి ఫుడ్లో కలిపి వాటికి, అలాగే జంతువులు ఫస్ట్ లైవ్ స్టాక్ అంటే ఏంటి, డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ మనం మిల్క్ ప్రొడక్షన్ కోసం పెంచేటటువంటి యానిమల్స్ లైవ్ స్టాక్. సో వాటికి కూడా వాటి తినే ఫుడ్లో కానీ వేటిలోనే సరే కలిపి ఈ యాంటీబయాటిక్స్ని ఇవ్వడం వల్ల వాటికి కూడా డిసీజెస్ రాకుండా మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో దే ఆర్ యూజ్డ్ టు కంట్రోల్ మెనీ ప్లాంట్ డిసీజెస్. సో యాంటీబయాటిక్స్ని యూజ్ చేసి మనం చాలా రకాల డిసీజెస్ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇక్కడ ముందుగా ఒక పిక్చర్ ఇచ్చారు చూద్దాం. ఏంటి అంటే in 1929 Alexander Fleming was working on the culture of the disease causing bacteria. Suddenly he found the spores of a little green mold in his culture plates. He observed that the presence of the mold prevented the growth of the bacteria. In fact, it is also killed many of these bacteria. From this the mold penicillin was prepared. సో అలెగ్జాండర్ ఫ్లెమింగ్ అనేవాడు ఏంటి అంటే సైంటిస్ట్. ఈయన ఏం కనుక్కున్నాడంట, పెన్సిలిన్ని ఈయన కనుక్కున్నాడు అనమాట. సో యాక్సిడెంటల్గా ఈ పెన్సిలిన్ కనుక్కోవడం జరిగింది అనమాట. ఎలా అంటే దీని స్టోరీ, ఒకరోజు ఆయన కిటికీలు ల్యాబ్ కిటికీస్ వేయడం మర్చిపోయాడు అనమాట ఈ కల్చర్ చేస్తున్నాడు. సో సడన్గా ఇది ఏం చేసిందంటే ఈ పెన్సిలిన్ బ్యాక్టీరియా సో ఆ మోల్డ్లో పెరుగుతున్నటువంటి ఫంగస్ని పెరగకుండా ఇది అడ్డుకుందనమాట. సో అది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ యాక్సిడెంటల్గా ఈ పెన్సిలిన్ని కనుక్కోవడం అనేది జరిగిందనమాట. సో అంతేకాకుండా ఇది చాలా రకాల బ్యాక్టీరియాలు కూడా చంపేస్తుంది అనమాట. సో అప్పుడే పెన్సిలిన్ అనేది ప్రిపేర్ అవ్వడం అనేది జరిగిందన్నమాట. ఇంకా ఈ యాంటీబయాటిక్స్ అనేవి యానిమల్స్కి, లైవ్ స్టాక్కి, బర్డ్స్కే కాకుండా యానిమల్స్కి, హ్యూమన్ బీయింగ్స్కే కాకుండా మెనీ ప్లాంట్ డిసీజెస్, మొక్కలకు వచ్చే జంతువులు కూడా చంపడానికి, మొక్కలకి వచ్చే జబ్బుల్ని కూడా చంపడానికి ఈ యాంటీబయాటిక్స్ని వాడుతున్నారు అనమాట. సో యాంటీబయాటిక్స్ అనేవి ఓన్లీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్కే కాకుండా యానిమల్స్కి, బర్డ్స్కి, అలాగే ప్లాంట్స్ కూడా యూజ్ అవుతున్నాయి అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు రిమెంబర్ దట్ యాంటీబయాటిక్స్ షుడ్ బి టేకెన్ ఓన్లీ ఆన్ ద
అడ్వైజ్డ్ ఆఫ్ క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్ ఓన్లీ. సో యాంటీబయాటిక్స్ ఎవరు పడితే వాళ్ళు పక్కింటి వాళ్ళు చెప్పారు, ఎదురింటి వాళ్ళు చెప్పారని వేసేసుకోకూడదు. డాక్టర్ యొక్క సలహా మేరకే, ఈ క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్ చెప్పినటువంటి సలహా మేరకే మన యాంటీబయాటిక్స్ అనేవి వేసుకోవాలన్నమాట. అండ్ ఆల్సో యూ మస్ట్ కంప్లీట్ ద కోర్స్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ బై ద డాక్టర్. మనకి తగ్గిపోయిన వెంటనే మనం మానేయకూడదు. సో డాక్టర్ చెప్పిన రోజులు మనం వీటిని వాడాల్సిందే. ఇఫ్ యూ టేక్ ద యాంటీబయాటిక్స్ వెన్ నాట్ నీడెడ్ ఆర్ ఎనీ రాంగ్ డోసెస్, ఇట్ మే టేక్ ద డ్రగ్ లెస్ ఎఫెక్టివ్ వెన్ యూ మైట్ నీడ్ ఇట్ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఎలా పడితే అలా వేసుకుంటే మనకి ఫ్యూచర్లో నిజంగా మనకు అవసరమైనప్పుడు ఇవి పనిచేయడం అనేది మానేసే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. అందుకే వీటిని చాలా కేర్ఫుల్గా వేసుకోవాలన్నమాట. సో ఆల్సో యాంటీబయాటిక్స్ టేకెన్ అన్నెసరీలీ మే కిల్ ద బెనిఫిషియల్ బ్యాక్టీరియా ఇన్ ద బాడీ. అలాగే చీటికి వాటికి ఈ ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకోవడం వల్ల మన శరీరంలో పనికి వచ్చేటటువంటి సూక్ష్మజీవులు కూడా ఇవి చంపేస్తుంటాయి అన్నమాట. అందుకనే మనం ఏం చేయాలి, అవసరమైన వారికి క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్ ఇచ్చినటువంటి సజెషన్ మాత్రమే మనం వీటిని వేసుకోవాలి తప్ప ఎలా పడితే అలాగా వేసుకోకూడదు అనమాట. సో యాంటీబయాటిక్స్ హౌఎవర్ నాట్ ఎఫెక్టివ్ అగేన్స్ట్ కోల్డ్, ఫ్లూ యాజ్ దీస్ ఆర్ కాజ్డ్ బై వైరస్. కానీ యాంటీబయాటిక్స్ అనేవి ఓన్లీ బ్యాక్టీరియా డిసీజెస్కి వ్యతిరేకంగానే పనిచేస్తుంది, కానీ కోల్డ్కి, ఫ్లూకి యాంటీబయాటిక్స్ అనేవి అంత ప్రాపర్గా వర్క్ చేయవన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్, వ్యాక్సిన్. సో వై ఆర్ ద చిల్డ్రన్ ఆర్ ఇన్ఫాంట్స్ గివెన్ వ్యాక్సినేషన్? చిల్డ్రన్కి కానీ తర్వాత అప్పుడే పుట్టిన పిల్లలకు కానీ వ్యాక్సిన్ ఎందుకు ఇస్తారు అంటే, బై గివింగ్ వ్యాక్సినేషన్ we can prevent the diseases like cholera, tuberculosis, smallpox, polio, hepatitis, etc. diseases in the children. And children and infants have been given vaccination to protect them against several diseases. So it is a essential protect all the children in our country against the diseases. So ఇది మనకి అందరికీ కాదు, కంట్రీలో ఉన్నటువంటి అంత చిన్నపిల్లలకి, పెద్దవాళ్ళకి అందరికీ కూడా ఈ వ్యాక్సినేషన్స్ ఇవ్వడం అనేది చాలా అవసరం అన్నమాట. సో వన్ ఏ డిసీజ్ క్యారింగ్ మైక్రోబ్స్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు అవర్ బాడీ, దే ప్రొడ్యూస్ యాంటీబాడీస్ టు ఫైట్ ద ఇన్వాడర్. సో దే అంటే ఆల్సో రిమెంబర్స్ హౌ టు ఫైట్ ద మైక్రోబ్స్ ఇఫ్ ఎంటర్స్ ఇన్ అగైన్. ఇంకా మన బాడీ కూడా ఏం చేస్తుంటే గుర్తు పెట్టుకుంటుందంట, ఒకసారి ప్రవేశించినప్పుడు యాంటీబయాటిక్ ఎలా చంపిందో మనకి శరీరంలోకి 1-2 ప్రవేశించేసరికి అది కూడా గుర్తుపెట్టుకొని నెక్స్ట్ టైం అలాంటి వాటి వచ్చినప్పుడు చంపడానికి రెడీగా ఉంటుంది అనమాట. ఇంతకీ వ్యాక్సినేషన్లో ఏమి ఇస్తారు? ఇఫ్ డెడ్ ఆర్ వీకెండ్ మైక్రోబ్స్ ఆర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ టు ద హెల్దీ బాడీ, సో ద బాడీ fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. అంటే ఇక్కడ బ్యాక్టీరియా పైన కానీ బ్యాక్టీరియా ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తారట, వాటిని చంపేసి కానీ లేకపోతే వీక్ చేసి వ్యాక్సిన్లోకి ఎక్కిస్తారు అనమాట. సో ఆ వ్యాక్సిన్నే మనకి ఎక్కిస్తే అది సింగిల్ది చనిపోయింది కాబట్టి మన బాడీలో ఉన్నటువంటి యాంటీబాడీస్ వాటిని నిజమైనది వచ్చి వాటితో ఫైట్ చేసి వాటిని చంపేసి మన బాడీని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇది దీస్ యాంటీబాడీస్ రిమైన్ ఇన్ ద బాడీ. ఈ యాంటీబాడీస్ ఎప్పుడైతే రిలీజ్ అయ్యే యాంటీబాడీస్ మన బాడీలో ఉండిపోయి ఇవి గుర్తుపెట్టుకుంటే ఒకసారి చంపినాక వాటిని ఎలా చంపాలి అని గుర్తుపెట్టుకొని అప్పుడు మన బాడీని మళ్ళీ ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి. అంటే నెక్స్ట్ టైం అలాంటి బ్యాక్టీరియా ఎంటర్ అవగానే మన బాడీలో ఉండి గుర్తుపెట్టుకొని వాటిని చంపి మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి అన్నమాట. అంటే ఈ బ్యాక్టీరియాస్ని ఏమంటారు, ఇమ్యూన్ సిస్టంలో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి కాబట్టి సో వీటిని ఏమంటారంటే మన ఇమ్యూనిటీని పెంచడానికి కూడా యూజ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో అందుకే ద ప్రొటెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద డిసీజ్ కాజింగ్ మైక్రోబ్స్ ఫర్ సివియర్. So this is how a vaccine works. Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis so can be prevented by vaccination. So ఇవన్నీ కూడా వ్యాక్సినేషన్ తోటే ప్రివెంట్ చేస్తారట. సో ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్ డిస్కవర్డ్ ద vaccine for smallpox in 1798. Who discovered the vaccine for smallpox? Very important. స్మాల్ కి వ్యాక్సిన్ కనుక్కున్నది ఎవరు అంటే ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్. ఇన్ విచ్ ఇయర్? 1798. సో ఇన్ యువర్ చైల్డ్హుడ్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ బీన్ గివెన్ ఇంజెక్షన్స్ టు ప్రొటెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ అగైన్స్ సెవరల్ డిసీజెస్. సో మీకు చిన్నపిల్లల కాలంలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఏం చేస్తుంటారు, ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తుంటారు అనమాట. సో కెన్ యూ ప్రిపేర్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ దీస్ డిసీజెస్? యూ మే హెల్ప్
may take help him, fewer parents. So it is also essential to protect all the children against these diseases. Necessary vaccines are available in the nearby hospitals. You might have seen the advertisements on the TV and newspapers regarding protection of the children against the polio under the Pulse Polio program. So polio drops are given to the children are actually vaccine. సో మనకి ఈ చిన్నపిల్లలకి వ్యాక్సిన్స్ అనేవి గవర్నమెంట్ చాలా వరకు ఫ్రీగానే ఇస్తుంది. సో అందులో ఎవ్రీ ఇయర్ 2 టైమ్స్ ఇచ్చేవి ఏంటి అంటే పోలియో, పల్స్ పోలియో. యాక్చువల్లీ దీస్ పోలియో డ్రాప్స్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద టైప్ ఆఫ్ వ్యాక్సినేషన్ ఓన్లీ. A worldwide campaign against the smallpox has finally led to its eradication from the most parts of the other world. సో క్యాంపెయిన్ ఏంటి, స్మాల్ పాక్స్ గురించి అంతా కూడా చెప్పి ప్రపంచం అంతా కూడా ఎడ్యుకేట్ చేయడం వల్ల చాలా వరకు సో these days vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals and several diseases. సో ఇప్పుడు ఈ మైక్రోన్స్ అనేవి కేవలం కొంత ఓన్లీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్కే కాకుండా చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ ఆర్గానిజమ్స్కి, మైక్రోబ్స్ వీటన్నిటికీ కూడా వీటిని యూజ్ చేస్తున్నమాట. సో వీటిని యూజ్ చేసి మనకు కావాల్సినటువంటి సెవరల్ డిసీజెస్ కావాల్సిన చాలా రకాల మందులు, వ్యాధులకు కూడా వీటికి సంబంధించిన మందులు కనుక్కోవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. అంటే మైక్రో ఆర్గన్స్ కూడా ఒక యూజ్ చేసి మెడిసిన్స్ని ఒక ఫ్యాక్టరీ లెవెల్లో తయారు చేస్తున్నమాట. అంటే లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీలో వీటిని ప్రొడ్యూస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో the next part will be discussed in the next video. Okay, thank you for watching this video. Please like my videos, share my videos to your friends and subscribe my channel and click on the bell icon. Thank you.